안녕하세요. visainkorea대행.com 행사사무소의 장만익 행정사입니다. Hello, this is Mr. Zhang from Visa in Korea. 이 7-4 비자를 가지고 계신 분들이 상당히 요즘에 회사를 옮기기 힘들다고 말씀을 하십니다. A lot of our E74 visa holders and feel difficulties about changing the current company to another one. 그래서 여러분들이 변경할 수 있는 비자 중에 F299 비자가 있다는 거는 제가 많은 설명을 해드렸는데요. E74 visa holders have a chance to change F299 visa that I lectured a lot of time. 그래서 오늘은 F299 비자가 E74 비자에 비해서 어떤 장점이 있는지 제가 간략하게 설명을 해 드리겠습니다. Today's lecture is about the benefits of F299 visa rather than E74 visa. 자, benefit을 혜택을 보도록 하겠습니다. 첫 번째로 회사 변경이 F299 비자로 변경하게 되면 굉장히 용이합니다. If you change a visa from E74 to F299, it is very easy to change companies. 그래서 여러분들이 지금에 있는 회사에서 다른 회사로 옮기는 경우에 E74 비자는 굉장히 어렵지만 F299 비자는 쉽다. 그래서 여러분들께 F299 비자를 추천하고 싶은 이유입니다. E74 visa holders are very, very difficult to change current company to new company. But F299 visa holders can change the companies anytime they want it. So without your company owner's permission. So that's why F299 is recommendable. 자, 그리고 F299 비자는 다른 취업 활동이 가능합니다. 자, 예를 들어서 A라는 회사에서 일을 하면서 B라는 회사에서 일을 할 수 있죠. 그런데 E74 비자는 그렇게 할 수가 없죠. Another the benefit of F299 visa is you can and work at the other field of working activities without the permit. But for example, if you are working at A company, and while you are working at A company and you can work for B or C or D companies, so you can make extra money after reporting to your tax. But you know that E74 visa holders cannot work for other companies. So if you change F299, you have a lot of opportunities to make more money. 그리고 또 하나의 F299 비자의 장점은 사업을 할 수 있는 것입니다. 사업을 영리 활동이라고 표현을 하는데요. F299 비자를 받고 사업 계획을 세우시는 분들이 많이 있는데 여러분들에게 굉장히 좋은 기회가 될 것입니다. F299 visa holders can open their own business. So you can do your own business and while you're working at a certain company. It means that will explain later then is very, very close to reach to permanent residency. 그리고 또 하나의 장점은 배우자도 F299 비자로 변경한 다음에 일을 할 수 있는 장점이 있습니다. 알겠지만 E74 비자의 배우자는 F3 비자인데 F3 비자는 일을 할 수가 없잖아요. 네, 그래서 F299으로 비자를 변경하게 되면 배우자가 일을 할 수 있는 기회가 생깁니다. So if your spouse can change F299 visa and she or he can work for others, it means and you and your spouse can work
and you can make more money to to prepare for your permanent residency, right? But there are certain requirements for the F299 visa change from spouse. The requirement I already lectured in, so you can check and how to change current spouse visa to F299 visa, right? 마지막으로 영주권을 신청을 할 때 소득 합산이 가능합니다. 그 소득 합산은 여러분들이 A라는 회사에서 일하고 B라는 회사에서 일하는 거, 그리고 여러분들이 영리활동, 사업활동을 하는 그 소득을 합해서 영주권 신청할 때 굉장히 큰 도움이 됩니다. 그다음 또 하나는 여러분들의 배우자가 F299 비자를 받고 일을 하는 경우에 당연히 여러분의 배우자의 소득도 합산이 가능하기 때문에 영주권 신청을 할 때 가장 어려운 게 소득, GNI 2배인데 이 부분들을 여러분들이 준비할 수 있습니다. 자, if you have the F299 visa and that I already explained before, you can work for A, B, C, D companies and you can combine their incomes into your yearly income. And also, that I said already, you can do your business activities so you can combine the whole incomes and to meet and F5-1 visa criteria such as GNI double. GNI double is very difficult to meet and if you work at a one company or something, very difficult. But if you change it from the E74 visa to F299, there are lots of possibility to combine your incomes. Now also, if uh, your spouse changes to F299 visa and he or she can work, in this case, he or she can get money from work. So in this case, and you can combine your spouse income to meet the GNI double. 자, 오늘은 E74 비자에서 F299 비자로 변경을 했을 때 어떠한 혜택이 있는지에 대해서 설명을 해드렸고, 또 영주권으로 변경하기 위해서는 E74 비자에서는 거의 불가능하다. 그렇기 때문에 여러분이 F299 비자로 변경을 하게 되면은 영주권을 변경할 수 있는 굉장히 좋은 찬스가 있다. 이렇게 설명해 드렸습니다. Today's lecture is about the F299 visa change from E74 visa. And I explained about the benefit of the F299 visa. So if your final destination is permanent residency F5 visa, and F299 visa is almost mandatory to meet the GNI double income. So if your the goal is permanent residency F5 visa, and if you have an E74, just prepare for the F299 visa, and it gives you very excellent opportunities to change the permanent residency. 자, 여러분들의 힘입어서 자, 유튜브 채널의 구독자가 10,000명이 되었습니다. Thanks to your great support, my YouTube channel subscribers are 10K right now. 올해 2만 명이 될 수 있도록 힘을 좀 써주십시오. Please help me to reach 20K in 2024. 이상 Visa in Korea 장인닷컴 행사 사무소의 정관진 행사였습니다. 감사합니다. Thanks for listening to my lectures and see you next time with more valuable information on that. Okay, please click on the YouTube channel as well as the call me if you have any questions about the F299. Okay, bye bye.